Good morning. আমি যিখিনি কৰি আছিলোঁ, I remind you that we studied vectors. So what is a vector quantity? What is a scalar quantity? So how to represent a vector graphically, position vector, displacement vector, and a little bit about vector addition. আৰু সেই কথাখিনি তোমালোকে ঘৰত চাব লাগিব, চাই চাগে যদি কোনোবাই নাই চোৱা সেইখিনি এবাৰ আকৌ চাবা। আমি আজি ভেক্টৰ এডিশ্যন, ছাবট্ৰেকশ্যন এইবিলাক আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে? এতিয়া ভেক্টৰ কোৱান্টিটি যিহেতু ইয়াত দুটা বস্তু থাকে, one is magnitude and the other is direction, গতিকে we cannot add two vectors or cannot subtract one vector from another like two ordinary numbers. কেতিয়াবা পঢ়া হয় in some simple cases. For example, গাড়ী এখন যেনিবা দুজন মানুহে ঠেলিছে means they're exerting forces on the car. দুজন মানুহে যেহেতু একে দিশতে ঠেলে, গতিকে total force will be just the addition of these two. গতিকে সেইটো সহজ, যিহেতু both the men are pushing the car in the same direction. আকৌ যদি বিপৰীত ফালৰ পৰা যদি ঠেলি হয়, ধৰক কিবা এটা বস্তু এটা আছে, শিলগুটি এটা আছে, এজন মানুহে one is pushing it to the north and the other is pushing it to the south. এনেকুৱা যেনিবা সেইটোৱে যেনিবা বডি এটা আছে, one is pushing it in this direction and the other is pushing it in this direction. These are mutually opposite forces. This is to the right and this is toward left. এতিয়া যদি দুইটা বল যদি সমান সমান হয়, দুইজন মানুহে যদি সমান সমান বল প্ৰয়োগ কৰিছে বস্তুটোৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে it cannot move anywhere. কেনিও যাব নোৱাৰে, বস্তুটো একে ঠাইতে ৰৈ থাকিব। কিন্তু যদি এইজন মানুহৰ বলটো বেছি, এতিয়া যিটো দেখাইছোঁ সেইটো দীঘলকৈ দেখাইছোঁ, দীঘল means this force is greater than this force, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই শিলটো এইফালে লাহে লাহে গতি কৰিব। তাৰমানে the net force or the net effect on the stone will be toward right because this force is greater than this force. আৰু the net force will be this force minus this force. এইখিনি কথা আমি কমন চেন্সৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ। গতিকে when the vectors are parallel or anti-parallel, তেতিয়া addition বা subtractions are quite easy like ordinary numbers. কিন্তু যদি সিহঁতি একে দিশত বা এনেকুৱা বিপৰীত দিশত নহয়, in those cases what shall we do? চাবা, এইটোৱে যেনিবা শিলগুটি এটা আছে, শিলগুটি নহয়, it can be any material body. এতিয়া ইয়াক যেনিবা দুজন মানুহে টানিছে, এনেকে ৰছী এডাল লগাই এজনে এইফালে টানিছে আৰু অন্য এজনে এনেকে বেলেগ এডাল ৰছী বান্ধি পেলাই এনেকে টানিছে। কি কৈছোঁ, two men are pulling the stone in this manner. এতিয়া the forces pulling the stone are not in the same direction. এতিয়া আমাৰ from our common experience we can say that the stone will move neither in this direction nor in this direction. শিলটো এইফালেও নাযায়, সি এনেকে মাজৰ ৰাস্তা এটা ল'ব।
এনেকুৱা ধৰণৰ মাজৰ ৰাস্তা এটা ল'ব এইটো আমি সদায় দেখি থকা কথা এইটো গতিকে এই মাজৰ যিটো ৰাস্তা লয় এইটোৱে হ'ল this is the direction of the net effect মানে net force this is the direction of the net force আৰু net force টোৰ একেধৰণে আমি ভেলুটো উলিয়াবৰ কাৰণে to find the magnitude of the net force এইকেইটা আমি এনেই যোগ কৰি দিব নোৱাৰোঁ সংখ্যা যোগ কৰা নিচিনাকৈ ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত we cannot add the two vectors like two ordinary numbers তেনেকুৱা হ'লে আমি কি কৰিম এই বস্তুটোকে আজি আমি শিকিম এনেকুৱা যেতিয়া হয় তেতিয়া কি কৰা যাব ধৰা এটা মাৰ্বল যেনিবা এটা মাৰ্বল প্ৰথমতে এত আছিলে এর পৰা গৈ বি পালে গৈ এইটো ৰাস্তাৰে মাৰ্বলটো এনেকৈ চলি গ'ল The marble moved from A to B along a straight line. So this is the displacement vector. This is the displacement vector. You join the initial position and the final position at a straight line. Our direction is from the initial position toward the final position. This is the arrow. The arrow stands for the direction. The length of the line segment is the magnitude of the displacement. So B পৰা marble to জানিবা C লৈ চলি গ'ল এইখিনি পালে গ'ল So the direction is from B towards C. Join B and C with a line segment. The length of the line segment is the displacement, the next successive displacement. এতিয়া তোমাক যদি কোৱা হয় what is the net displacement of the marble-টোৰ net displacement কিমান এই বুলি যদি সোধে আমি কি কৰিম A আৰু C join কৰিম with a straight line segment. You join A and C with a straight line. The length of the straight line is the magnitude of the displacement আৰু direction to go from A towards C. So AC a line segment is the length of all A. It will have displacement. So this is the resultant vector. This is the resultant vector. So R is equal to A to the number vector is A, A to the number vector is B. Vector A plus vector B is equal to vector R. এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে চাবা এৰ যিটো সাংখ্যিক মান বিৰ যিটো সাংখ্যিক মান সেইটা যোগ কৰিলে আৰৰ সাংখ্যিক মানটোৰ সমান নহয় আমি যেনেকৈ প্যাৰালাল ভেক্টৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিল যে দুটা যোগ কৰি দিলে হৈ যায় ইয়াত কিন্তু এৰ মান বিৰ মান যোগ কৰিলে কিন্তু আৰৰ মানৰ সমান নোলায় এতিয়া সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম how to find the value of r এইটো magnitude কিমান হ'ব এই বাৰডুজনৰ মাজত যদি লিখা যায় এটাৰ অৰ্থ হ'ল magnitude of r magnitude of r direction to আমি পালে direction is given by the arrow আৰু what about the magnitude
আকৌ এবাৰ ৰাখি লৈছোঁ ইয়াত চাব a triangle is formed by the three vectors আৰু সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় triangle method of vector addition এতিয়া ইয়াত এৰো কিটা কেনেকৈ আছে চাবা এই এৰোটো আছে from a to b এইটো আছে b to c আৰু এইটো হ'ব লাগিছিল c to a যদি একেটা সেন্সতে আমি ৰাখিলো হেতেন a b b c c a এনেকৈ a b b c c a এই এৰোটো যদি এনেকৈ থাকিলে হেতেন a b b c c a এনেকৈ যদি থাকিলে হেতেন তেতিয়া হলে গুটেকিটা এৰো একেটা সেন্সতে থাকিলে হেতেন বুলি আমি কওঁ a b b c c a to b b to c c to a গুটেকিটা কাৰ্সিন একেটা সেন্সত থাকিলে বুলি আমি কলো হেতেন কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে ইয়াত যেটো এৰো হৈছে তখন আমি কওঁ যে মাৰ্বলটো a পৰা c লৈ চলি যোৱা নিচিনা হল not from c to a from a to c কাৰণ প্ৰথমতে কি a আছিলে লাষ্টত কি c আছে গতিকে কাৰ্সিনটো দিব লাগিব from a to c not from c to a গতিকে এই কাৰ্সিনটো উলুটা হল সেইকাৰণে আমি কওঁ যে এতিয়া এই দুটা ভেক্টৰ a আৰু b এ এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ দুটা বাহু ফৰ্ম কৰে এতিয়া the third side of the triangle third side means এইটো AC the third side of the triangle in opposite sense বুলি কিহৰ কাৰণে কৈছো কাৰণ এই যেটো কাৰ্সিনটো এই অৰ্ডাৰ লগত নিমিলিলে in the opposite sense or opposite order the third side of the triangle in the opposite order or opposite sense gives the resultant vector গৰে কি হল যোগ কৰিবলগীয়া ভেক্টৰ দুটাই যদি এটা ট্ৰায়াঙ্গল ফৰ্ম কৰে তেতিয়া হলে মানে if two vectors form two sides of a triangle the third side of the triangle in the opposite sense will give you the resultant vector this is a triangle method of vector addition তোমাকে স্টেটমেন্টটো কিতাপটো পঢ়ি চাবা যে if two vectors to be added যোগ কৰিবলগীয়া ভেক্টৰ দুটাই they form two sides of a triangle the third side of the triangle in the opposite order or in opposite sense gives the resultant vector in magnitude and direction it is a2 whole in the same sense a b b c c in the same sense কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ যেটো হল হেতু হল a b b c তাৰপিছত a c এইটো হল এতিয়া এইটো আমাৰ নহলে এইটো হল in the opposite order এইটো কৈছো third side of the triangle in the opposite order gives the resultant in magnitude and direction so this is the triangle method of vector addition এতিয়া r ৰ লেন্থটো আমি উলিয়াব লাগিব লেন্থটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চাবা এই ভেক্টৰটো আমি এনেকৈ অলপ বহাই দিছো
ইয়াতে এটা জিঅমেট্ৰি এটা আছে তোমালোকে আঁকি যাবা মোৰ লগে লগে extend AB is extended তাৰপিছত from C we draw a perpendicular to the extended AB and these two meet at the point D. And since this is a perpendicular, CD is perpendicular on AB extended. But again, this is a right angle triangle. CAD is a right angle triangle. So in case of right angle triangle korle amar ki subidha hoy, we can apply Pythagoras theorem here. Pythagoras theorem is AC square equal to AD square plus CD square. And amak lage AC to amak lagibo AC. Here AC square is equal to AD square plus CD square. So by Pythagoras theorem, AC square equal to AD square plus CD square. AD to আমি লিখিব পাৰো AB plus BD বুলি plus CD squared, we keep CD as it is. এতিয়া এই যে লিখিলো BD আৰু CD এই BD আৰু CD এইকেইটা আমাৰ ফিগাৰটোত নাছিলে আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি আনি লৈছো কিন্তু BD আৰু CD আমি in terms of the known quantities express কৰিব লাগিব but in BD আৰু CD they will have to be substituted with known quantities মানে কি কি আমাৰ known quantity আছে এইকেইটা A B আৰু এটা বস্তু আছে হেতু হল the angle between A and B that will be given to you the angle between A and B. The angle between A and B is, this is the vector A, this is the vector B. So the angle between A and B is the angle between the two directions. A vector to ase ephale toward right, and A to ase ephale. So the angle between them is this one. Theta is the angle between the two vectors. A angle to kintu na hoy etu. Etu na hoy. এটা a to a plus b whole square যদি আমি expand কৰো এটো হ'ব ab square plus bd square plus twice ab bd plus cd square into ইয়াত আছে plus cd square okay ab square AB is known to us. AB is the magnitude of the vector A. AB kami AB koriye rakhim because this is known to us. BD etu amar etu ami kiman najanu aru BD aru CD egeta ami substitute koribo lagibo. Eta saba BD to ei jetu triangle ase CBD jetu triangle ase CBD যেটো ট্রায়াঙ্গল আছে এঙ্গেল থিটা হল এইটো পুরা হল B তোমাকে চাইবা এই ট্রায়াঙ্গলটো মই আকৌ তলত বেলেগকৈ আঁকি দিছো এতিয়া BD টো আমি কি বুলি লিখিব পাৰো since that is a right angle triangle
চাব কৰি দেখাইছোঁ BD BD টো হ'ল বেছ আৰু এইটো হ'ল হাইপোটেনিউজ BD by CB এইটো কি হ'ব this is cos theta so BD equal to CD cos theta এইটো তোমালোকে কাষত লিখি ৰাখিবা এইটো কাষত লিখি ৰাখা এইটো BD by CD equal to cos theta তেনেকৈ sin theta টো অকণ পাছত আমাৰ sin theta টো লাগিব sin theta টো হ'ব এইটো CD by CB sin theta এইটো লাগিব perpendicular by hypotenuse this is sin theta আৰু base by hypotenuse that is cos theta এই দুইটা আমাক লাগিব so this is AB square এতিয়া BD টো পালো আমি BD টো পালো CB cos theta বুলি whole square plus এইটো 2AB BD টো আকৌ সলাই দিওঁ BD টো আমি কি বুলি লিখিছিলোঁ এইটো CB cos theta plus CD টো একেধৰণে হ'ব সাইনত আহিব এবাৰ CD টো আহিব CB sin theta it is square এতিয়া AB টো হ'ল A square so এর উপর কারেন্সিংটো দিয়া নাই এইটো বুঝে ভেক্টর A আৰু যদি অকল এনেকে লিখো তেতিয়া হলে এইটো হ'ল ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভেক্টর A so this is A square plus ইয়াতে এটা স্কোয়ার আছিল স্কোয়ারটো মোহাৰ খাই গ'ল পায় এইখিনি স্কোয়ার এটা আছিল এইখিনিতে স্কোয়ার আছিল এইখিনিতে স্কোয়ার আছিল CB এটা হবে CB স্কোয়ার cos square theta CB স্কোয়ার CB স্কোয়ার cos square theta CB মানে হল CB so CB টো হল B so B square cos square theta plus twice AB eto hol A CB to hol B tar pisot ase cos theta plus CB square sin square theta CB square sin square theta CB mane hol B square sin square theta so this is A square plus B square cos square theta B square sin square theta jodi B square ta common long tete hole bracket or bhitor thakibo cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta this is 1 plus twice AB cos theta গতিকে আমাৰ লাস্ট লাইনটো আহিব A square plus B square plus twice AB cos theta right hand side কি আছিল right hand side আছিল AC square মানে হল R square so R square equal to A square plus B square plus twice cos theta R2 আমাক লাগে R is the resultant factor বা net factor
So r square equal to a square plus b square plus y square cos theta. ইয়াৰ এতিয়া লেফট হেণ্ড চাইডত থকা গোটেইবিলাক বস্তু আমাৰ জ্ঞাত হয় a b আৰু থিটা গোটেইকেইটা তোমাক দিয়া থাকিব গতিকে ৰিজাল্টেণ্টটো আমি উলিয়াব পাৰিম মানে বস্তুটোৰ ওপৰত ধৰা শিলটোৰ ওপৰত মুঠ বল কিমান পৰিছে সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম এইটো তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব r square equal to a square plus b square plus y square cos theta. It is a vector দুটা যদি এনেকুৱা হয় একে দিশত যদি থাকে যেনে কৈছিল যে গাড়ীখন ঠেলিছে একে দিশত তেতিয়া সিহঁতৰ মাজৰ থিটাটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এংগলটো হ'ব 0 ডিগ্ৰী তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটোত যদি কৰোঁ মুঠ বল কিমান হ'ব চাবা r square equal to a square plus b square plus twice ab cos of 0 degree. Cos of 0 degree মানে cos 0 মানে তোমালোকে জানা যে cos 0 is 1 গতিকে এইটো হ'ব a square plus b square plus twice ab তাৰ মানে কি হ'ব a plus b whole square. r square যদি a plus b whole square হয় তেতিয়াহ'লে r will be equal to a plus b. এইটো চোৱা প্ৰথমতে যেটো ওলাইছিলে আমাৰ যে যোগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল যোগ কৰি দিলে কেতিয়া হয় যেতিয়া এনেকুৱা হয় অৰ্থাৎ এটাৰ মাজৰ এংগলটো থিটা ইজ 0 ডিগ্ৰী তেতিয়া এনেকুৱা হয় আকৌ যদি এই যে দেখেন আকৌ যদি ভেক্টৰকেইটা অপোজিট দিশত থাকে এনেকুৱা যদি হয় এইটো এনেকুৱা যেতিয়া হয় তেতিয়া থিটা will be equal to 180 degrees থিটাটো হ'ব 180 ডিগ্ৰী তো 180 ডিগ্ৰী যদি বহুৱা তেতিয়া কি হ'ব চাবা cos of 180 degree এটা আমি জানো যে cos 0 is 1 আৰু cos 0 is 1 আৰু 180 হলে -1 তেতিয়া এইটো হ'ব a square plus b square plus twice a b into -1 মানে এইটো হৈ যাব মাইনাস গতিকে এইটো হৈ যাব এতিয়া a minus b whole square so r square is equal to a minus b whole square গতিকে r will be equal to a minus b এনেকুৱা আকৌ যদি এনেকুৱা হয় ধৰা বস্তুটো যেনিবা এনেকৈ আছে ইয়াক এইফালে এটা বলে টানিছে এইফালে এটা বলে টানিছে ইহঁতৰ মাজত এংগলটো যেনিবা 90 ডিগ্ৰী এংগলটো 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী হলে এবাৰ 90 ডিগ্ৰী বহাই চাওঁ r square will be equal to a square plus b square plus twice ab cos of 90 degree
The cos 90 আমি জানো যে 0 গতিকে এই গোটেইটো 0 হৈ যাব এটো হৈ যাব এতিয়া a square plus b square r square equal to a square plus b square, so r will be equal to root over a square plus b square. গতিকে এইবিলাক হ'ল কিছুমান বিশেষ চিটুৱেশ্যন য'ত থিটাটো 0 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে 180 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে বা 90 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা থিটাটো এবাৰ চাওঁ বেলেগ এটা এংগল লাগিলে থিটাটো এবাৰ যেনিবা 120 ডিগ্ৰী 120 ডিগ্ৰী তেতিয়া r square will be equal to a square plus b square plus twice ab cos of 120 degree. Cos of 120 degree এটা আমাক লাগিব cos of 120 degree কিমান হয় cos of 120 degree এটো কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰো 180 minus 60 বুলি 180 যেটা লেখা যায় তেতিয়া cos to cos হৈ থাকে একো সলনি নহয় 60 degree তাৰপিছত কোনটো থাকিব 180 minus 60 মানে সেকেন্ড কোৱাড্ৰেন্টত গতিকে এটো হৈ যাব minus cos of minus 6 cos of 60 cos 60 কিমান cos 60 sin 60 whole root 3 by 2 cos 60 whole half cos 60 to whole half, so this is minus half এতিয়া আমি ইয়াত বহাই দিওঁ a square plus b square plus twice ab minus half this is a square plus b square and the 2 equal to minus ab this is r square equal to a square plus b square minus ab a আৰু b হেতৰ ম্যাগনিটিউড কিটা যদি সমান সমান হয় যেনিবা a ও 5 b ও 5 তেতিয়া কি হ'ব চাবা কি কৈছো যেনিবা a ৰ মানো 5 b ৰ মানো 5 মাজৰ এংগলটো 120 ডিগ্ৰী তেতিয়া এটো হৈ যাব ধৰা a b ঠাইত আমি a লিখি দিব পাৰো a into a মানে a square ab square to a square লিখি দিব পাৰো কাৰণ হেতৰ তেতিয়া কি হৈ গ'ল এটা স্কয়াৰ কটা কাটি গ'ল r equal to হ'ব a অৰ্থাৎ হেতৰ মাজত যেটো ৰিজাল্টেন্ট থাকিব that will be equal to a আৰু b যেটো সমান বুলি কৈছো অৰ্থাৎ দুটা সমান বল যদি থাকে যেনিবা এটো a হেতৰ মানহে সমান দিশ বেলেগ বেলেগ এনেকৈ দুটা সমান বলে যদি এটা বস্তু টানে হেতৰ মাজৰ কোণ যদি 120 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া ৰিজাল্টেন্টটো এই ফোৰ্সটোৰ সমানেই হয় গতিকে এটো আমি দেখিলো যে how to add two factors by the triangle method
এতিয়া সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত সংখ্যাৰ এডিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিবিলাক বিধি পঢ়িছিলোঁ যোগৰ বিধি ধৰা সহযোগ বিধি তাৰপিছত ক্ৰম বিনিময় বিধি এইবিলাক এতিয়া ভেক্টৰ যুগৰ ক্ষেত্ৰত হয় নে নহয় ভেক্টৰ যুগৰ হয় নে নহয় ক্ৰম বিনিময় বিধিটো ধৰা এনেকুৱা 5 যোগ 4 আৰু 4 যোগ 5 ইহঁতি সমান হ'বই নহয় আমি জানো যে সমান হ'ব 5 দুইটা 9 এতিয়া in case of vector addition whether it is true or not a plus b আৰু b plus a b আৰু b ইহঁতি সমান হ'বনে নহয় তুমি যদি আঁকি চোৱা a plus b এটা নিউ ভেক্টৰ a এটা নিউ ভেক্টৰ b a এটো b এটো হৈ যাব a plus b আকৌ b plus a যদি কৰা b plus a যদি কৰা b ভেক্টৰটো আসলে এনেকৈ এতিয়া b plus a যদি কৰা a ভেক্টৰটোক আমি ইয়ালৈ নি ল'ব লাগিব এনেকৈ keeping the magnitude and direction same মান আৰু দিশ একে ৰাখি ভেক্টৰ এটাক আমি তাৰ জেগা সলাব পাৰোঁ এই ভেক্টৰটো এইখিনিত আছিলে ইয়াক এইখিনিলৈ লৈ গ'লো